Take my life and let it. Want to go. Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Take my moments and my days, let them flow with ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for thee. Take my voice and let me sing always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every part as thou shalt choose. N'ezie nke a bụ arịrịọ anyị, nke a bụ ekpere anyị n'ụtụtụ a. Weghara ihe niile anyị nwere, were ọnụ anyị, were aka anyị, were onu anyị, were mgbere ọnụ anyị, were ego anyị, were ụkwụ anyị, were ihe ọbụla bụ ihe itinyere n'ime anyị, Chineke, ma were ha wee mere ngwa ọlụ nke a ga-eji wee mee ka alaeze gị wee gbasaa n'ụwa nke a. N'ụtụtụ a anyị na-asị gị daalụ n'iduru anyị wee batakwa ọzọ n'ọmachifụlụ ụbọchị taa, wee na-ayọ onye nwe anyị dịka anyị ga-aga njem n'ime okwu gị. Let it be an exciting journey through the pages of the scriptures. Let the heavens be opened. Holy Spirit, gbadata weghara ọnọdụ. Anyị na-adabere na gị, na-enye anya ihe ị ga-enye anyị. Just as a handmaid looks unto the hands of the mistress, as a manservant looks unto the hands of the master, otu aka isi n'anya ihe ị ga-enye anyị n'ụtụtụ a. Gọzie anyị ma si n'okwu gị wee gbaziere anyị ndụ anyị n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. God bless you. Okay? Genesis chapter 37. Genesis chapter 37. Now, verse 1. Verse 1. And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan. Verse 1. Why Bible jiwe na-emphasize anyị ebe Jacob busy? Wee gwa anyị n'ọkwa na anyị anwa ebe nne ya bili as a stranger, dịka onye ọbịa. N'ọkwa n'ofu anyị anwa ka Jacob bịazi kịta abịa land abịa bili. Nọ na anyị akpọrọ anyị ndị Canaan. Now, tiegodela anyị chapter 17 verse 8 ka m wee lụtara anyị ihe Chineke kwere Abraham bụ grandfather ya na nkwa. Genesis chapter 17 verse 8, look at it. Mgbe Chineke na-ekwe Abraham nkwa, lụtara na chapter 17 ka anya na Chineke nọ baa n'ọgbụgba ndụ ma ọ bụ n'ilota. Na chapter 17 bịa bụ ebe ọ nọ wee gwa ya na ọ ga-ebido ibi ugwu. So chapter 17 bụ the chapter of covenant.
Okay? So part of that covenant, I will give unto you and to your seed after you the land wherein thou art a stranger. Or all the land of Canaan for an everlasting possession, and I will be their God. If I be fair, Chukwukwel Abraham Nankwa, no ge wera near Abraham be the stranger, no gada share near, dashia yo muya, kobulo ifo everlasting possession. Okay? Now, Tiela chapter 28, verse 1. Kaifung wea bo Isaac, Kab Abraham. Now, Isaac, Nana chapter 28, verse 1. Then Isaac called Jacob and then blessed him. And then charged him and said to him, thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. So, Isaac kibi, Bolokwan ufani Canaan awa. Then manambe, look at Jacob no wine or say look na emasinated about no wine. Jena ikun negiki just say bang we no wine. We know the story. Okay? Now manambe Jacob just say padanara na ikun nie luebang bulu big man. That day osini ikun nia natakanya na isozute. Now I luta na ngwalai ordinary Bible. Na kahana na Jacob achọrọ ka anya na ịsọbụ nwanne nwoke na Jezoba anikena na azọba ọkwa ịlụta na ekwulie. So gịnị ka Jacob mee ka nlụtakwala gị ya chapter gịnị dị ha chapter 33 ọkwa ya ka ọ na-ana ha n'anya na verse 17 n'anya na verse 17 ka njọs lụtara gị because ọ dị mkpa na anyị na-elụta ihe ndị a because ọ ga-enye aka heal so many things na families, heal so many things na ndụ ndị mmadụ. Now chapter 3 verse 17. Kahana, Bible says Jacob journeyed to Sukkot. Then na Sukkot he built for himself a house, Nebe na Sukkot, and then made booths for his cattle. Therefore the name of the place is called Sukkot. Now 18, where see? Verse 18. And Jacob came to Shalem, a city of Shechem, which is in the land of Canaan, where he came from Padan Aram, and pitched his tent before the city. Then verse 19, where say, and he bought a parcel of field, where he has spread his tent at the hand of the son of Hamor, Shechem's father, for 100 pieces of silver. So, point in Nachokam of Deba, Bolon, Ihem Kubugo before, Manan Chokam emphasized here, because Nemetoliakana chapter 37. Now, Jacob, as he was going back, all malugo na Esau akopa ego ben na Canaan. Or choro kanya na Esau Jezoba anything. Therefore, if omebu ojinwa obapulo onwe plot. Jirinwa yo go parcel of land settle alo onwe ebanwa. Bo wankete. Malona if obu na Chineke sili ni genwe, ma ekwenso like ya mo na ekwenso like ya imesia igeme gini igenwe ha nwa. Ndị Igbo na-asị na oji nwata oji ife nwata wenye aka enu aka lobi elo emesi omegini weda ya. Okay, so Jacob knows na isi ya no debili isi papia gozie ya ana ngozi papia nyele abuna ife ọbụla si n'aka Abraham gafe n'aka Isaac bụ nyanwa bụ Jacob ga-enwe no matter ife ịsọfụnya na-eme n'ihe ọ nọ n'ebe a bụ temporary basis. So at the end of the day, as I told us yesterday, chapter 36 niile na-akọ maka Esau. Now the generations of Esau. Somehow God relocated them. God gave them a vision. How we see now, now we move. Jason Abraham is a former, if I not about the Edomites. Now Jacob, chapter 37 verse 1, we're saying na Jacob we're megini we're not akwazia na nikena na wabani enyelo ekwelo Abraham na nkwa nyefe Isaac kita Jacob abego we dwell in that particular land where his father was a stranger. Or then come belo somebody na bele. If obu na enigwe kwuru na igenwe lele na ha Jesus Christ. If ebu your possession, umunna unu niile mechagodo plan to child, they can succeed temporarily, but they cannot succeed permanently. Whatever God has designed for your life, you are going to get it in the name of Jesus Christ. I think I could go about a brother, very close. Okay? Then that puta na pafa
bụ ezigbote onye ụka mgbe gboo. Papa bụ pastor dị na church fa. Now it happened that na Papa, because when they just ụka ike, so when ha nwere anịrị nne na befa, bịara anọkata ofu ndị nwa bịa bido zọba anị ha, azọba anị ha nwa. Then Papa will just pay the man no ụmụnna. Elu no ụmụnna kpesa, because that the man bụ ajọ mmadụ, a na-atụ egwu, and ịmago onye emesife ike, onye nke abụrụ onye ụka. So ndị ụmụnna kpejelu the man, si na the man nwanne, si onye ụka nya oji ife ụwa emegide nya rapụ. The man necha anya filu ka ma ọ ga-egbugbo onwe maka anị, ọ rapụrụ the man anị ya, mana ọ dị sure na anị a bụ nyanwa nwunye. Okay? So ọ rapụrụ ya ekpe pasha, mana nwunye ma mgbe ihe niile ame. O tere aka the man nwa ụmụ ya pelu mpe tonite. Chineke bless ya ụmụ ya, because ife dị n'ụka bụ na onye ọbụla were onwe nyefee Chineke, ọ bụrụ na Chukwu akwụrụ gị ụgwọ na ndụ, ọ ga-akwụ gị ya n'ọnwụ. Ya ilichere ulu a ụmụ gị ga-eli, ụmụ gị ga-elie. Ọnya bụ nwantị dị n'ebe Jizọs nọ. So this man ụmụ ya wee tonite wee bụrụ ife akpọ millionaires, that is bụrụ ife ọgaranya ngadanga. Onye nke a na-ekweta mụ ya dị close, the solidly very rich. So ndị nke niile alụfa anị a, ụmụ ya niile akala ogeli from A to Z, maka ọkụrụ ha si awọk. Ị na-eme alụ n'obodo, edebelu gị somewhere. Emecha oge ụmụ ga affect, let's go nwere family nchegharị. So ụmụ ya nwere nke nwere isi na ha wee decide ka ha lekwa anị na lebekwazi anị village anị niile apapa hand if over. Of course, ị chọọ ịla anị, onye ị ga-achọ bụ ije chọba ndị ji ego, ọ bụrụ eziokwu. So ha wee chọba na onye ji ego, ọ bụrụ na ọnwa onye nke a ji ego, ha jekwuru esi na onwere anị ha chọ ka ha lesịa. Ha lụọ ebe a, ha lụọla ya anị aka, sịkwa na oge ego ekwubie ọkwụ ọfụ ụgwọ were anị wee jee fensi ya anị niile a. O fensi ya donye gate wee kpọzie ya mamụ ya, sị mamụ ya bịa ka o gosie ebe ogolo anị na village fa. O bulu mamụ ya na moto na-elute, sị mamụ ya na Fulani niile anụ nka mgba fence nọ mụ agolie, mamụ ya daa na ebe a. Sị anị ha bụ anị your father, kama na eke esi wee mee wee nalịa papa gị, ghọtago? N'ezie ka Chineke si eme ihe, ndị were anị nwere FIFA pass taa, ọ bụrụkwazị gị nwakwazi ka akpọ bịa golokwazi anị nna gị, ifụrụ ya. So sị anị ha bụ anị ụlọ, mana thank God that this land has come back to us. Ọ ya ka m ji ekwakwa ifu gị nwa, ọ ka ma ote aka ọ n'ọnwa mgbe nta, mana ife bụ ife gị must come back to you in the name of Jesus Christ. So follow gị ifu ndị a na-azụ anị na village, ifu ndị a na-eji egwu ife mmadụ gbafa nkịtị, sometimes ajọ ife adịghị last forever. One thing before you know it, heaven only the righteous must inherit his property. Can I hear another amen? So verse 2 introduces you into the generations of Jacob. Imana series I handle the generations of Isaac. So kita noa I na bazen at the generations of Jacob. Now these are the generations of Jacob. Onye izizi akpọrọ afịa abụrụ Ruben, onye izizi akpọrọ afịa abụrụ Simeon, onye izizi akpọrọ afịa abụrụ Levi, ọ bụrụ Isaka, ọ bụrụ Zebulun, ọ bụrụ Gad, ọ bụrụ Asha, ọ bụrụ Naftali. Onye izizi akpọrọ afịa ebe a Joseph. Arone ka asịrị ọ dị 17 years old. Gee ntị, ọkwefu. Righteousness exalts a nation. Onye ọbụla bụ onye ga-akachi ntị bie ndụ n'ezigbo omume, Chineke ga-akachi ntị gọzie onye anwa n'ala ndị dị ndụ. Can I hear another amen? Joseph, only 17 years old, mana n'anya ife Bible kwuru sị, was feeding the flock with his brethren. Ya na ụmụnne na-ayị pụọ je na-azụ igwe ewu na atụrụ dadi ha, as the case may be. And the Bible says, and the lad was with the sons of Bilhah. Njọ gị kere ndị bụ the sons of Bilhah. Mụrụ m ka ga-azatia. Dan and Naphtali, sons of Zilpah, Asher and Gad, Hanchai, his father's wives. And Joseph brought unto his father their evil reports. So, ọbụna pụọ ikpọ igwe ewu na atụrụ pụọ ka eje nye ni. Ndị a pụta na-eme ihe na-adịrọ mma, Joseph adịghị esofe eme ife na-adịrọ mma. Abụrụ m na-aghọta ihe na-eme here. So, ajọ omume ọbụla kirikiri ụmụaka na-eme, ụmụ akparamagwa ọjọọ ụmụazị na-eme at that level. Joseph was not part of it. Instead, if I ya Joseph na lute or call that day, say tata no onye amelanka, tata no onye amelanka. Ọ na-akụ asịrị mana asịrị ọ na-akụ bụ asịrị dị holy, ya asịrị dabal.
Papa Famalona, this boy was not wired the same way Umunesi were wired. It was something about Joseph that was different from Otu Umunesi Emume. There was something about him. Bidon and Watia, all the very careful, all the very righteous, all the somebody now so holiness and righteousness. Osoro Maki Biaba, Akani Ojo, Emi Joronjo, Ezubori Bik or Mansozuri Bik, Apobi or Desa Bui, Achiba Walker or the Achi Walker, you know, Ejebeje Chowai or Manso Chowai, Umundia Nine, Ndo Boya Neme. Nyamwabu Joseph, see no way or John Mayor. Instead, those things in our Bakasearo or when I call ya Papa. If you are a family, you follow get an and wo he you de ha. Ofunne mulike mwa manofuchi adieke. Ndibo ne kwe noku. No funne na mo mana no fuchi ade megini. Ine nonya hana bubu ofunna molo ha. Bana fana ine ne fana banya character ha dika nya odika America na okpoko. Yeah, ufa na emeka America, ufa na emeka okpoko. Yeah, amambo okpoko mankutelia. But now Egypt gosigi how bad ofugade and how good ofuge megini. Ofuga ayet fana abusina the same womb where puta, the same womb, the same mama, the same papa. But character have brought the same. He never destiny fa brought the same. So obro na chineke melege bere genwa we bro ni we that goodly nature. Don't allow yourself to be corrupted by the bad nature of your brother. Ekwena esona jomume nwanne gi maka na obu nwanne gi oti ebi si n'ofia so eti si n'ofia. Ekwena ka ndi na-eme jomume influence ya gi. O efe Joseph na akuzila anya ba. Joseph had a strong character. Ojo normally influenced by peer group here. Yana ndi abi n'ofu no, na-eli ofu ni the same food, the same environment, exposed to the same circumstances, manner. Joseph rorun tututa normally influenced by the negative traits of Umunye. Instead, if that was why he will always come back to report to their father. Obuni no in righteousness. I pray for you that that spirit of righteousness is going to follow you and drive you all the days of your life in the name of Jesus Christ. Because on the non-ajo maker, try to use your righteous demeanor to influence those who are living wrong. Don't allow yourself to be influenced by their negative traits. Oh yeah, Melgigeji were endeka Joseph. So Bidona 17 years old, yeah, anya fugona this boy na destiny the one of bright. No dro kwalia called the lumunye. Imo fodo gi nke na family keta anwa. Onwe ga adeka gasa na obali iche. Nya obia omumi ade wagala onwe iche ko si eme. Ufodo ge enwiki ifofodo me otu anwa ma like ya. Ukobekulu daddy ona akọ ihe anwa umunnie ndị ọzọ faga like onye anwa bo. What will happen? Umunnie ndị ọzọ na-ege megini ga-akpụ ya asị arasị raichọ KWS ndị KYS ya faga na-eme so many things to discourage that person. Mana ife mbelu mmadụ ji bụrụ mmadụ bụ na when you are sure that you are doing the right thing, keep on doing the right thing. Or if iPhone ebe Joseph no. So the next verse we say in verse 3, yeah? Now Israel loved Joseph. Colonial ga bobolo ko ana love nia. Bo. Kedu papa oga bobolo. Nwatakịrị a na-abịa akọlọ gị ajọ ihe ndị ọzọ na-eme and they man osoro ha eme ha. Why na man love ya? Why na man like that person? Kedu papa ga-agba ofu ọmụta ụmụ na-abụ ofu na-ezu ori, ofu na-ejesi ụka ike, ofu dị not born again. Na-ejesi ụka na-ekwu okwu Chukwu na-agwa ndị mmadụ nke ọzọ bụrụ ekpere ma o idebe nata 10,000 ịpụta ozulie, idebe nata ife ọbụla ịpụta ozulie, ịpụta ndọ nke ị ga-alọva bụrụ nke anwa na-ezu ori, nke ị ga-agbasa bụrụ nke ọ dị possible gbọọ ọ dịrọ possible. Righteousness na-attract ọ na-attract love. Onye ọbụla na-eme the right thing. Ịbịa in a family kịta ifu nwatakịrị adị agwụ ya nya zaa ụlọ ọma na ọ ga-aza ụlọ, adị agwụ ya nya chuo mmiri ọma na ọ ga-echu mmiri, adị agwụ ya nya sụọ akwa ọma na ọ ga-asụ akwa. Ọ na-eme ihe kwesịrị ka o mee. O nwero mgbe nne na nna ya ama nji wee love ya. Onye na-afịa arụ igosi love bụ onye anwa enwero nke ọ dịrị dị ime
onye anwa ga-abụ olisie nri o were efere jezuo n'okpuru bed gbagode ndị anwa onwere na family ebe fa dụrụ onwere family ọdịrọ olicha nri otu a ozuo ya n'okpuru bed bulu n'obi na o nwere njel ga-eje mesịa bupụta dị efere saa ya echiri na ọchọkwa ili o chekwacha welu nke onye ọzọ saa olichakwa so a na-achụgharị ya ọkwa gị onwere mgbe ụdị onye anwa ga-eji wee attract the love of the parents. So verse 3 is natural. It's a natural consequence of akparamagwa na-eme na be Jacob. Now Israel loved Joseph more than all his children because when the Bible says in a reason bụ maka na ọ bụ son of his old age. Atarakwa mo na-ede ha ọ na-enye his old age mana ịjụa m agwa gị na ọ bụrụ maka na ọ bụ son of his old age. After all, ọ bụrụ Joseph bụ nwa ikpeazụ ya. Ọ bụ eziokwu? Ọ gwara Joseph ụtọ. Ebe ka Benjamin dị. Ọ bụ na son of old age ma na onye aka adịrị akọ maka ebe a bụ Benjamin ọ ma bụ Joseph. So na ka anyị were na son of old age deme na akụ anyị afụgokwu from ife na-eme ebe a ife dị likely na ya kpata Jacob ji wee love Joseph more than all his children. And then because of that, he made him a coat of many colors. Ọkwali akwa nwere ọtụtụ color dị iche iche. Akwa ga-abụ yilipụta ọ na-egbuke red dia, yellow dia, green dia, you know. Ọ bụ na tata si na color na riot. Mana akwa nwa dị iche, coat of many colors. So Joseph yilipụta otu a ụmụnne na anya fa na-amacha ọsụ iwe na ọsụkọ ọsụ nwambi a na-asụ ha. So verse 4 where saying, when his brethren now saw that their father loved him more than all his brethren, gịnị bụ the result? They hated him and they could not speak peaceably unto him. Otu pasi agwụ ya okwu, otu esi asị okwu, ọ galụpụta a na-ekpe ekpe, ọ galụpụta a na-agụ ya ọnụ, ọ galụpụta a na-awụ ya. Mana Joseph a na-awụ ife a chọpụta snot, onwe ha na-akpọ na mmadụ chọpụta snot, ọ chọpụta adị. Let me tell you, one of the things I get better con one in the game, but Chineke. Obu no will you hob on a melon can weigh was in every one them no. Only why wepoyanandum because of Quesero. If also care, no matter the kind of favor that your brother is enjoying, that should not spark envy in your life for him. Because of Brogi Kelia. No matter you would roam with fullness to one neganaga. If one nega can they can send any note like an galley of ma, they can say pepper, all the goody, pepper, go wine, or they can say that very galley of ma, or questionary create envy, nebeno, moponi, human and normal human being. Instead, Golialia, because in Golialo, if a dilemma, if when we can make a delegate one, don't wake him ma. By it, Madanya, if we find a gal of ma, it's nine wants to cost. Now we ask, now, you are punishing yourself for nothing. Because if I win attack on our book, cannot stop the blessing of God in the life of that person. Instead, it can add more blessing to that person. So, if even a family kita, and we can do a balanolo, nke buanolo, ketanolo, chideke decide I'm not keep as. Go gauge was uncommon favor na ebono. I forgot me many times. One of my friends they are saying na only hose can sign earlier. Second he or say no do palafa no church go Jerusalem, no choice sponsor go Jerusalem. Say again one. Say yes. Na nyanwa choli gie kwoli agwo efenema hotel organ no church just go Jerusalem. Do palafa fu enwere ego, nyanwa nwere ego. Ifulia Obrun ke pazo na sponsor nke nnukwu ka o jee Jerusalem ya na nwunye je no ka fa je na ale anya clear Jerusalem nsi agi nwe je Jerusalem ọsọ mba o je n'okwa mana na ọchọ ka dị ọkpala bulugoro ụzọ mee gịnị je ife na-eme na family God nwee ike neta nke obele mana onye netalụ nya kabakwa arụ mee ka ngozi anwa mee gịnị luo ndị ọzọ arụ so that ịkpọ asị a na-eme gịnị a na-ada Jonathan. So n'ebe ụmụnne Joseph fa kpọrọ ya asị adị m against them. O nwere anything kwesịrị ime provoke hatred n'ebe nwanne nọ n'ebe nwanne nọ. Ị ga-abịa na family kịta inwe ike fụ onye a ọ bụrụ prọfesọ mana nwanne a na-agba ọkada. Ọ na-eme ijubazi ajụjụ ifu na ọ bụrụ fault onye bụ prọfesọ na ọ bụ prọfetọ. Ọ bụrụ ifu na onye na Bokada, no one if a questi come at a particular time, man, or Merogini, or Maria, or where Bachanaria. The Lord put us there on our back.
na one name abo professor the very wicked no chori nyelo maka one name abo professor obulie na efeyale obro fault ya no bo professor gi nwa na onwe gi ga choba ife bata na mgbe ọ na-agụ akwụkwọ emu anya bani gịnị ka gị nwa na-eme mgbe a ike so bụrụ kai ka onye nwa nọ na-aṅụ so because mkpụrụ ọbụla onye kọ ọ ga-emesịa mee gịnị gụọlịa ọ bụ na ịchọ ka ị nwee future dị mba. What you need to do today is to start working on your today. Mgbe onye ji teta ọbụla ụtụtụ ya mgbe ọbụla iji teta rise, you decided to take your destiny in your hand. Heaven will come and back you up. So, as far as I'm concerned, as far as families are concerned, zero tolerance for hatred within the confines of the family. I can feel for Salome Nezinuna. So they hated him. They could not speak peaceably unto him. Hana Guyoku fe wiliwe na Guyoku. Manifa Wafana Guya cannot change anything. He couldn't change anything. He did not change anything and he cannot change anything. So now verse 5. Chineke will introduce another dimension to human existence. Bible says in verse 5 here, and Joseph dreamed a dream. And then he told it his brethren. For the Nile say, na Joseph adro mature. No no former. Olosian language bully and obido. Need the regua munye. Let me tell you, vocalize it. Speak it out. Declare it. Publish it. No matter how the devil will attack that dream, God will bring that dream to pass. In fact, attack the dream no. Buya bu raw material Chineke geji we make that dream megene bialo na mezu. If a have a dream for yourself. Have a dream for your future. Have a dream for your tomorrow. Ebo onya lume. Bo onya ade alon lo chacha. Onya lume bo onye nwere vision for life ya. In fact, ofu onye na-ekwu say na the only person who believe enwere hope bo onye nwe problem between ntinka and ntinka. You got ihe o mean? Yeah, open a problem get between this year and this year. In other words, na inwe problem na brain. Mano say abonyo se okwetalu nwelo problem. Open amadu wo isi mana nwe vision. Ika afu no nwelo ekpuru isi ga emesi abolo lawyer. Mesi abolo secretary to state government. Mano the blind. O nwelo onye ekpuru isi ga aputa bulu millionaire na-enyelu ndị mmadụ aka mana okpuru isi. So nwere ihe mere ya na mmadụ dalụ ngwọrọ abroadism na Nigeria. O nwere ofu ngwọrọ na Nigeria na employ more than 15,000 people. Mana ọ bụ ngwọrọ mana umoro okwu mana o na employ more than 15,000 people na Nigeria anya. So o nwere ihe oluzu by no bụ ngwọrọ. So long as na brain gị dị intact, i nwee ike dị na land lalọ chee echiche, o nwere ihe mere gị. There is no way you cannot get to where you want to get to in life. Ofonye say na if you can see it, then you can seize it. Or say that if you can visualize it, then you can actualize it. Or say that if you can picture it, then you can capture it. Or if you don't walk over towards that dream, God will help you, that dream will come to pass. Dream, I'm also talking about vision at the same time. Because dream na vision yitebe ha buru fife mana ha yitebe. So ị ga-enwerịrị vision, ọ ga-enwe fifo about your future. Onye nwere fofo maka future ya bịa bụ onye anwa ga-aba kwụọ ya ụgwọ ọnwa o wele je gba chacha, wele je carpool, wele je dash ayo ndị akwụna nọ na n'ọlụ onwe fa na Ben Road. Ịghọtago o wele nye akwụna. Nwere vision, nwere ihe ọ na plan maka echie. Onye nwere vision for onwe bụ onye anwa na salary. Mana tupu ụgwọ ọnwa na-abịa before na-akwụ ya ụgwọ o lichago dị ụgwọ. Ta ịkwụsị ya ụgwọ wele kwụọ ụgwọ oji ya ọ na-live in deficit. Expenses sie kalele income. O nwere vision, ọ dị eche maka echi. So ice cream gafeta ọlacha ya, ọka ọta ya, ọkada ọmagolo ebe ọ ga-eji ụkwụ je ụlọ ọkada je akwụ because o nwere vision for life ya. Ọ dị agbaka ọ dị echeki na need him to conserve in order to preserve and have what I can invest into my future. Onye nwere future, onye nwere tomorrow, onye nwere dream for life ya bụ onye nwe na-eje ebi ego. Ọ bụ obili ego welie mess ya up debe arụ na somehow na ego ga-abịa oge ji wee kwụ ụgwọ. Onye anwa adị eche echiche maka future. If we na-eche echiche maka future, ọ na-adị organize. Ọ bụrụ ihe niile golia ka ọ na-eli, ọ na-eji n'ahịa onwe so. Ọ bụrụ akwara na ọfụ ọla ka o eje golu. No, if you ụfọdụ go na-eyi ofu akwa, ụfọdụ go na-eyi ofu akpụkwụ, o nwere ihe ọ na work towards a better tomorrow. Ọ na-package onwe for a greater future. O nwere ihe ọ na-eche maka echie. O nwere mbọ ọ na-agba na echie ya akarịa tata ya ma ọ dị squander tomorrow ya taa ka mmalụ ga-atụ kịta bụ season ọka. Ọ bụrụ na ịpụta kịta nwa fụ onye kọrọ ọka n'ugbo, then
Hey, okay, on a like okay anga. Oje n'ugbe bukolo ọka niile dị ebe anwa sie ndị osilesi nga ndị ọgaranya dalfa niile eme gịnị tafa niile gba. Next planting season ọ ma afụzi ọka ọ ga-eme gịnị because o ji nwa ọtalụ fuchi ya n'ọnụ ọtalụ destiny ya n'ọnụ licha nya fuchi lie ya wele ube wash ya down mgbe ụwa nkịtị. Mana onye na-eche echiche bụ ọta o weta ụfọdụ mee gịnị debe gbakpọ ka o wee fụ nke ọ ga-akụ next time so that tomorrow when ndị ọkụ when ndị invest nwekwa nke ọ ga-atakwa echi. It is a very simple thing about life. Now look at it. Na mgbe Joseph lọziri nla wee kọrọ ya ụmụnne ya ha wee increase ịkpasịfa kpọrọ for him from level 111 to level 999. Gịnị bụ nla nwa ụlọ na the verse 6. He said to them, here I pray you this dream which I have dreamed, for behold we were binding ships. I nọ n'ebe anyị jere ịkọ ukwu ọka ka nkọlụ gị ka esi ghọta ya. So anyị na-egbutu ọka onye ọbụla gbutusi ọka then anyị kebesi ọka anyị. So mgbe anyị kesịrị ọka onye ọbụla kwụba ukwu ọka ya oge ebu wee na all of a sudden ukwu ọka nke m kwụrụzi ya n'etiti then ukwu ọka ọnụnwa gbaa ukwu ọka nke m round. Tupu ị mara ihe na-emenụ ukwu ọka ọnụnwa bido kpọba isi ana wee na-enye ukwu ọka m na-aba uto my own ukwu ọka. Ụmụnne gaa na nlọ a and the forgotten nlọ anwa they understood that dream. How enjoy say verse 8 and his brethren said to him, shall thou indeed reign over us, or shall thou indeed have dominion over us? Bible says, and they hated him yet the more for his dreams and for his words. Now, only one man and a Judge Foreman or a the man. Mgbe fa pelu mpe papia obiro otolube uncle ya. So uncle ya nwere ụmụ ya ndị ya na-abụ ọgbọ. So every morning ha na-eje akwụkwọ ha na-eje akwụkwọ ọyọ ụmụ uncle ya sị biko ka pụọ early ka m were kịta ha kwesịrị ịpụ by 7 ọyọ fa ka pụọ by 6:30 because ọ chọrọ ije gym ọ chọrọ oje na gym oluo obuo muscle me all like boxing oje me me practice me then hit me or rush na shower water put the yikwa akwa then he wejebezi akwụkwọ na ayo fa na secretary na-ezuzu dey here. George, why are you stressing yourself every day? Any opportunity onwe ojebego na gym olu ebe a ona eti okpo na eti akpa aja na eme ka sama chọrọ ịbụ boxer. All of them, when they are very close, then they best friend, their cousin. Every time come and be and say, you were a future. Jen go out, you go see Aqua, I tell you, teacher, my blue nurse, my blue doctor, Ibalo Guluna. You are killing yourself for nothing. Nobody amount. You end up as a nobody in life. But George was insistent. Every Saturday, Ojena Jim now struggle saying, dream me able to be a boxer. That his cousin was talking down on him. Man, again, this boy will not talk him out of his vision and his dream for himself. Eventually, Ogoroza Kwagaba will face his year boxing. Eventually, Obose Oje Tiobo, Nyana Muhammad Ali Tilobo is the world heavyweight boxing champion of the world. That his cousin, his very good friend, none at his ringside that day. So, George we world heavyweight boxing champion of the world. Only is him but that cousin here. I know you will make it. I know you. I'm one nigga. I'm not the beginner. Since the one time I'm a champion. Now, can you find oh, the same boy in Asia, the same boy, Mama Tazakata, because they got involved, Erika. So, if in a vision, when you have a vision, don't allow anybody to talk you out of that vision. From your vision. Even your father, sorry to say that, even your mother, even your brothers, don't allow them
to derail you from the vision that you have. So long as obro meheke na eme ha, so long as ihe na eme bụ abro itinye aka na ajọ ihe, ịmana ihe a bụ ife obi gị na-agwa gị na ife a ka ị chọrọ ịbụ, ife a ka ị chọrọ ime. Pursue that vision, drive towards it. Don't allow anybody to talk you out of it, because imagine nobody can live your life for you. Oh, this is your life. If you get no one, oh, na kage called it decide how and where and the extent if you get into game. So long as all be fed them now watch if they go can abune chini nekita. Ijetiba kana iho job parents ke kwa baza ke samba na se ke pursue vision go bring neku. When God is driving your life and you know you have God in a pen take a picture of your life, follow your instincts, follow your passion, follow if an follow what you want to do, and then I tell you that God will prove himself to be God in your life. Human being look at they hated him the more. Or Joseph did land another one and kept on again. The next verse, verse 9, say, and he dreamed yet another dream. And then again. So now this time, my the son no anyamu ma onwa ma papando, and then papanda de ili no to 11 stars. No nekono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 stars. Then tell you the sun, tell you the moon. Now that day, mommy I own 11. Bialana boy siana. Name now boy siana. Now go see what he dreamed yet and that dream told his brethren. I said, behold, I have dreamed a dream more. And behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. Oh no, now boy siana. Nka bunke papia wutelu papia because nkembo papia dronia kembo bu umuni ya ukwo 11 before policy and get no add the sun and the moon. So verse 10, he told it to his father, call papia, call umuni papia we boy get papia melia. His father rebuked him. Oga what a let them rebuke you, but let them not rebuke the dream out from your life. That dream and that vision that you have for yourself, pursue it. One of the former CBN governors I went to Nigeria. I try to make mafia. I'm not here. Born of secondary school, or then a Konya, or there professor before the age of 30. Professor before the Nakonia na secondary school, or there. Now I'm professor before 30 years. Every morning, I tell her, "One anya goya, ulutalo mwe." Ibiena MS up uluta nangabo professor before the age of 30. Na konya na classroom ebono odelia na lokia. Na hostel ebobi odelia na hostelia. Umu akwụkwọ ibiena amu ya mu negodo gizi in aba first na class mba amagakwana gi na say abo professor kiwa. But again man, at the age of 28 he became an associate professor. By 29, he became a full-blown professor. He was a professor before the age of 30. Or a dream, if all from Bokana secondary school, but at JS1. He continued to confess it, he continued to say it, until eventually he became it. You know, I have, sorry, let me be a little bit personal now. I have a brother, a younger brother. You know, medical doctor, reverend, medical doctor, eventually reverend doctor. They are not mafia. From Mata. So one day, I be wedding na cathedral. Then the late Archbishop Onyemelokwe, where Potafun was saying, "Hi, I'm talking about Archbishop Onyemelokwe. Osim na nwanne nwoke na ayaru onye na nka ka obo na ayaru we je konita nwanne nwoke no n'ọgwụ we luo n'ebe anwa nwanne nwoke we na akọlia ka doctor si eni anya na ka doctor si bukata ezigbote mmadụ o we si na doctor nwanne na-ekwefa do ya anọlele fu ya oju esa say na doctor plapo we si na ga no chebe doctor. So oluo mgbe doctor puta osim, could you believe what I saw? Si agere gefo osim o we bulu nwanne gi nwoke and obia yili kola une ayo se bi onuka toni ya osia ogi wa buzi reverend ibugo reverend osia na echigu kochukwa ndi osia owe lu ta mgbe ọ na-abịa bai ọbịa bai na-ajụ anyị onye ọbụla kwuo ife ọ ga-abụ moto
saying that this boy consistently was always saying, I'm a Reverend Doctor. Oh, my younger brother went that hospital. So, and that my younger brother, Chiku Kochukumba, when the hospital, both doctors, so I'm going to Reverend Doctor Mba. So, but you go for you, also, dear Notalia, Ihan one, a Kumbo, and Amata. If you from 1 year, oh my, if I got joy of working a hack or gab, and God saw it to pass. And will phone in my never marry high gab, and when they are long law, and when they want a vision, and when they want a plan, and when they be fetchy footer. And if they are me fetchy footer, he put on toto, dobalia, nya, apple, julu, bucket. Ulicha piazza. Now see buttons because when they check my cage, when they na what can say? From ona tuni ogala lo lebe ife born agwola ko ya la lugide assembly in Ejion because when they na echi when they on check my cage often ni olie often manuolie ini e kai onwo ini e sigo say because onwere ihe o na check my cage mana ifu nwata clean we future. May God give you a vision and a future in the name of Jesus Christ. And may the power of that vision drive your life. Lord Joseph, Lord. Melona Joseph is ready to mess up because that law now at the back of his mind. Oh, will he fall for my future? Oh, yeah, but I need to put the Fabia Lion or Mekwe. Because someone know will a born aga. But if one day a born aga, oh, other people have an opportunity. Often may you make Jala because Umwero Hoji life ya will follow. Can't get the laws. May your life have a meaning in the name of Jesus Christ. May the power of the Holy Ghost drive your life and give your life a future in the name of Jesus Christ. So, neba kapapia welunguteri book say basaliamba mana. We join in a chikowa na mwa na mamagi no munegi gemesia boysana. When you look at that verse 10 again, look at the second part of it. It says, shall I and your mother and your brethren indeed come to bow down ourselves to you to the earth? I think I call we her. Joseph said, I'm not going to see me, man, forgive. I'm not going to see where walk out, but I have seen it. Verse 11, where say, and his brethren envied him. Man, his father observed the saying. Papia tinye no biya mano munye no nanta jianya. O mweli he melono ubosi ha jebe so papa we bunye niko jeneto munye. Tupo nelu na daughter na say hand of the daughter ha jebe go na somewhere na Shechem. So we rush ya Shechem eba okwede yes. Let us go to then verse 17. The man said, I departed hence, for I heard them say, okay, oje na Shechem, Hebron, sorry. So na Shechem, yes, I'm right. Umunye jebe na Shechem, ije muigwe na toropo. So nyangwa chofa jebe Shechem, lo de one man we say no, na far cross go jebe Dotan. So we jebe Dotan, ko luzi na Dotan na, oka no nebe de anya abia umunye fuya we say nekwa olonwa. Nekwa olonwa. No na chuku abota lime bread. Nya bia no ta ka ga fu ka etu lo agesi we megini we mezu. So habluno bi no bịara na febuo ya fabuzi ama money ni ka ọ ga-anọ ewe na akpọ isi ana wee nye in na verse 20 say, come now therefore let us slay him and cast him into some pit, and then we will say that some evil beast had devoured him, and we shall see what will become of his dreams. So njọ kita gịnị bụ problem ụmụnne with Joseph? Gịnị bụ their greatest challenge? Gịnị lọ I boy ka masị ebe nlọ aga no wee manifest. Back a Hanos and Keburuben and Bruno Bina. Well, Nefamabuna, Unukoke Buena, Buena, or Balama Diana, Casoruben began to convince them, say, come a caibulate, you know, come here, Bruno Bina, Messina, we see now, so Babia, save Voya. Otto say along Omunia Wekwe, Nahaga Tunia no. After Zanona, Ruben, no way, Galzafa move way out. Yotago Bruno Bina, Messia, Cochiata. So, Mana, Mbe honors no no, Joseph were never. Joseph when are you munye ha mele bele atole no nunu mi la dro obi ha wa balance ya na eli ni obutelo ona akpofa Judah inosgeba Isaka Zebulun echekwana muna ide na na obeneti kanti we malo bona mgbe ha mesia fu Joseph na Egypt ha ji onofa we kwo ife na Tila chapter 42 verse 21 chapter 42 verse 21 mgbe fa na akọ you know ha na enye testimony na ha ji onofa we kwu ife melo Joseph mgbe ọ nọ n'onunu. Chapter 40 verse 1. They said one to another,
we are verily guilty concerning our brother, in that we saw for the anguish of his soul when he besought us, and we will not hear. Therefore is this distress come upon us. So Hanas no when if I one night but a lot on the doja jibia number one no I for anguish of his soul. So Joseph nebe imina lesisi anyam biliju on ayo mebele girikando na yapu no na fa na ta bread fa na boy anke se ko lock na lo ya no eba lobu onwe gi na nlo. Well otuchukwu si we mebele ana emezi ha nwa ndi Ishmael gafeta we gbakọ say well kelife I na rapodolo odogwa ka isi see ya kwa coat of many colors ya gbabe aron kete lesi and Ishmael then anyị egbu ofu atụrụ wele ọbali afisa se na atụrụ wele agala papia se papia mo enwe akwa na akwa na agụ atọbugie then ka anyị manuzie ebe nlo ya ga no we manifest. That was what they did. So in verse 27 say, come, let us sell him to the Ishmaelites. Let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh, and his brethren were content. And there passed by Midianites merchantmen, and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and they sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver. They brought Joseph into Egypt. And then so Reuben is in Nachiata. From the pit, Reuben returned unto the pit. Behold, Abona Joseph and Ozeba, and Yaman we are bear, Chaloma, Febufugie. So as far as Reuben they concerned, Reuben Amaro Hemelo Joseph. Because Yama Atosialo, Sebu Nebu, Hakweta Namebu, then Yama, Nabazialo, Uchi Atazia, Kobuta the boy of Rosia, or more no Munia Poputazalia, Lessie and Ishmael, Managemunte, before you say, Kanga now, come on, come fue. Now my vision and my dream will still manifest there. Hello. Or we forget Iman Unoge, Iman Muchu Amuchu. So long as you are alive, if a Chineke Kubasarage must come to pass in the name of Jesus Christ. Anyufu and Metariana Anyufu, Abotarianasi, Umunne Joseph, or envy, wickedness, jealousy, be before now drive over, and Chineke respect for Omuhendia. Not to talk, we are going to pray. I'm going to speak into your life. God will give you a dream and a vision. Okay, a word of vision for life. Yeah? God will baptize you with the spirit of vision and a dream, and will give you a future and a destiny that is bright in the name of Jesus Christ. And if in life, nobody can cut it off. No power can scuttle it. Tomorrow, if they cannot prevent your future from manifesting in the name of Jesus Christ. Chineke sini ga-aba na Asorok ị ga-abịa. O sini ga-aba na Agụọka ị ga-abịa. Ebe ọ bụ na God sini ga-elu in life ị ga-elu. Contract Jehovah si na ọ ga-abịa n'aka gị, ọ ga-abịa n'aka gị. Ebe ọ bụ na onye ọbụla nọ na-anụ onu anyị n'ụtụtụ a, I speak into your life, I speak into your destiny, I speak into your future. Receive grace to manifest a powerful destiny and the future in the name of Jesus Christ. Onye nwe anyị na-ekele gị maka okwu gị anyị nụrụ n'ụtụtụ a. I ji mere na ndụ Joseph were na-ekwere gị na ọ ga-adịrị anyị na mma, and na no weapon formed against us shall prosper. Etigodo anyị n'onunu anyị ka ga-esi n'onunu anwapụta. Ele anyị ele aka ga manifest ebumnobi gị. No matter what is happening around us, our belief is that no power can cut our life short in the name of Jesus Christ. If I na untimely death or mabo our portion, I release the spirit of life upon you. Asino nwere n'eba maọbụ onye na-anụ onu anyị akara ọnwụ si na ọ ga-anwụ na 2020 a akagbuo m akara ahụ n'aha Jesus Christ. Ebe nne gị na nna gị nọ, ọ bụ na enwere any plan to bury them this year, I revoke that plan. I cancel that plan. I decree they shall live and they shall not die in the name of Jesus. Obuna Joseph survived the antics and the gimmicks of his brethren. You and members of your family Onoga survive the gimmicks and the antics of your enemies in the name of Jesus. Get one thing, Chineke nwere future wenye mmadụ ọbụna.
Ekpere bụ na imanji mistake we move out of God's plan and purpose for your life. Ekpere bụ na God will release the necessary discipline in your life. The discipline that will help you to get into where God is taking you to. Lord, thank you because you are the God that answers prayer. Anyị na-ararakwa ọbụna bọsta na-arafe n'aka gị. Anyị na-ekpe ekpere na-asị ka taa bụrụ ụbọchị a gọziri agọzi wee nye anyị. Anyị na-ayọkwazi gị Chineke anyị. Anyị ga-apụ na ịga-eso anyị pụọ. Anyị ga-abata ịga-eso anyị wee bata. Arụ isi ike ka anyị na-ayọ n'isi anyị niile n'otu n'otu. Ihe a kpọrọ coronavirus na COVID-19, no matter how they paint it and how they make it to look fearful, we decree that we are stronger than COVID-19 in the name of Jesus Christ. Our gene, the blood of Jesus will continue to be stronger than coronavirus in the name of Jesus Christ. We bring your healing upon the nations of the world. You are a carrier of God's divine grace. You are a carrier of God's healing power. No virus can afflict you. No disease can afflict you. No sickness can touch your life. In the name of Jesus Christ. Jesus Christ. From this altar, then a chapel of grace, I release word of hope into your life. Olilanya dindo, olilanya sirike, olilanya gemege keba ebecheke choro keba. Dalo na anyị nke eluigwe nwa mara na ịga-aza anyị ekpere anyị bụ n'afa Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Can I hear a better amen? Okay, so let's bring our offering and appreciate God for today. Tomorrow will be the last day that we'll meet in this week, and we hope to end strongly tomorrow by the grace of God. Then next week, I get take a belly quiz. So kwadobe, next week, maybe next week Friday, we will take a quiz again. I get you a and then as usual, we are going to give out some good money to those that will answer our questions well. So it's going to happen next week Friday. Say amen. Generations of Isaac. We're buying from the generations of Jacob. And then some even in fact I gave it from syllabus 1 from ABC Bido. So he gave me revision, revise everything. Amen. When you're offering again, magani kwesịrị anyị ntụkwasị obi. Anyị na-asị gị daalụ maka taa bụ Thursday, bụ the 5th day of August 2020. Anyị na-decree na taa ga-abụ ụbọchị ọṅụ wee nye anyị. Tata ga-abụ ụbọchị testimony wee nye anyị. Anyị ama n'akụkọ ọjọọ, ọkada ama akụ anybody. Nwere onye motie na moto mmadụ ga-eso, nwere onye na ya ibie ga-akọ ọnụ. Anyị ga-eji ọṅụ pụ, anyị ga-eji ọṅụ wee bata. Arụ isi ike ga-abụ oke anyị. N'afa Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị niile sonye na amara ka anyị sị, ka amara nke onye nwe anyị bụ Jesus Christ, n'ịfụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịrị anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu.